Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal Touring Backroads France. Heute feiern wir den 60. Jahrestag der deutschen-französischen Partnerschaft zwischen Angoulême in Frankreich und Hildesheim in Deutschland. Jedes Jahr organisieren die Flugvereine dieser beiden Städte abwechselnd eine Treffen in unseren Ländern. Die Piloten aus beiden Ländern fliegen abwechselnd von ihren Heimatstädten zu ihren Seilorten, um dort einen kurzen Besuch abzustatten und die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. In dieser Folge besuchen wir eine lokale Cognac-Distillerie, machen Halt auf dem französischen Luftwaffenstützpunkt in Cognac und nehmen uns kurz Zeit, um mit den Teilnehmern zu sprechen. Wie immer, wenn euch die Inhalte auf diesem Kanal gefallen, gebt uns eine Like und Subscribe. For today's trivia question, when did the first post-World War II Franco-German partnership take place? And if you know that answer, what were the first two towns to participate? Begleitet mich heute zu einem Besuch bei erfahrenen Piloten und nehmt an der lokalen Kultur hier in der Charente teil. Today, the existing partnerships between towns and cities throughout Europe form the basis of exchanges, relationships, and understanding that crosses languages, borders, and cultures. In the city of Angoulême, a partnership has been ongoing with Hildesheim, Germany since 1965, located in Lower Saxony near the large city of Hanover. This year marks its 60th anniversary. With a yearly exchange at the local flying club, Aéroclub Angoulême, I was invited to participate in the festivities and tours offered to the visiting German delegation between August 21st and 24th. Every other year, a group of voluntary pilots makes the flight to the partner city with a variety of different small aircraft. They're hosted and welcomed by the local air club as well as their families and friends. Je m'appelle Samuel Moser, je suis président de l'Aéroclub d'Angoulême depuis 10 ans. L'Aéroclub d'Angoulême, en deux mots, c'est une association loi 1901 qui met à disposition des aéronefs pour des pilotes. Mais également, nous avons une école de pilotage avec des instructeurs bénévoles pour apprendre à piloter et découvrir les airs. Mein Name ist Arnold, ich komme aus Deutschland. In Norddeutschland gibt es eine Stadt Hannover, die ist 500.000 Einwohner, da kommen wir her. Wir sind aktuell in Angoulême hier, in Südwestfrankreich. Und wir sind nach Angoulême gekommen, weil es eine Partnerschaft zwischen Hildesheim und Angoulême gibt, zwischen den Flugclubs, und wir besuchen uns jedes Jahr gegenseitig. Arriving on a Thursday evening, a full day of visits was planned for Friday, including a small family-run cognac distillery owned by Pogiro in Bouteville, Charente. Let's take a visit. The best eau de vie in the world. So you are lucky. So you are lucky to be there. My parents, grandparents create a big stock of cognac, always aged cognac. And I create the brand in 1976. And since 1976, we sell the bottles at our name. And for the moment, we sell in 40 countries. 50% of the sale of the cognac is very, very young cognac. Is VS. Very special. Very special. Okay. Very special. Very special. VS, 2 years old. Minimum 2 years old. Okay. VSOP, minimum 4 years old. Napoleon, minimum 6 years old. And XO, minimum 10 years old. Yeah. Okay, 2, 4, 6, 10. On verra ça après, mais voilà, c'est juste an idea. So 50% in VS, 45% in VSOP means only 5% in XO. Yeah. But XO means in oak kegs. Aging, not in a bottle. All aging in cask. In the cask. Of course. Yeah. After bottling, no aging. Because many people think we will explain. XO, just leave it at home. Les cognacs qu'on sort en bouteille, ils ont l'âge de la mise en bouteille. Exactement. At a moment, they imagine to take the grain of the grapes and to plant a grain to have another one. But it don't work. C'était les hybrides. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon. Oui, les fameux But plants français. it don't work. After many years, they imagine something different because in Texas, in US, they see that the Texas vineyards
are not impacted by phylloxera. There are phylloxera inside the soil, but the vineyards go on. So they imagine to take a grain, a flower of US, flower of French, and make the marriage of the two flowers to take the grain, because they imagine that the flowers take the best quality here, the best quality here, and make the best quality. It's not true. Doesn't work. It's not true. It doesn't work. And after, they take the American wood, okay, and make a graph, and put the French on it, on the graph, and so you plant. That is to say, the American is inside the soil without problem with phylloxera, and the French is outside. Okay? Making good grapes. And making good grapes. The best grapes in the world. We always make the best. After a tour and sampling of the local products, it was off to the French Air Force Base in Cognac, where the pilots were offered a guided tour. On a également visité la base aérienne de Cognac, la base militaire, où ils ont pu découvrir les avions d'entraînement de l'armée de l'air. No filming or photography were allowed, but you can use your imagination. On a passé aussi un moment au bord de la Charente, où ils ont pu apprécier un moment de détente avec du canoë-kayak et pouvoir se reposer, parce que le voyage est quand même long, même si c'est en avion. Dinners were provided at the Flying Club, located along the runway at the Champniers Airport. I had the opportunity to talk to some of the German pilots about their visit. Hallo, ich heiße Bernd Drescher, bin jetzt etwas über 60 Jahre alt und wohne in Hannover. Bin mit dem Aero-Club jetzt aus Hildesheim hier zum zweiten Mal und muss sagen, dass es sensationell ist. Die Gastfreundschaft, die Freundlichkeit, die Organisation. Fliegen wollte ich schon als Kind. Als ich noch ganz klein war, kann ich mich erinnern, war ich mit meinem Vater zu einer Flugshow. In Hannover war die damals noch und ich durfte das erste Mal in einem kleinen Flugzeug sitzen und sogar vorne neben dem Piloten. Aber wie das Leben so kommt, ich bin dann kein Berufspilot geworden, sondern musste mich erstmal um die Grundlagen im Leben kümmern, Job bekommen, Geld verdienen, Familie gründen und sowas. Und deswegen bin ich dann erst ganz spät zur Fliegerei gekommen. Ich war schon über 40, als ich angefangen habe. Ich habe dann natürlich auch die ganzen Top Gun-Filme geschaut, ganz viele Bücher über Flugzeuge gelesen oder so. Und mit 42 dachte ich, entweder jetzt oder nie mehr. Dann habe ich spät angefangen zu fliegen. Und nach 2, 3 Jahren hatte ich die Gelegenheit, das erste Mal eine lange Strecke zu machen, von Hildesheim hier nach Angoulême. Das sind ungefähr 5 Stunden. Und das hat mich irgendwie angefixt. Seitdem versuche ich viel im Ausland zu fliegen, lange Strecken zu fliegen. Meistens fliege ich mit einem von den Kollegen. Man kann sich einfach unterwegs ein bisschen gegenseitig abwechseln, entlasten. Und das ist wirklich für mich immer ein großer Spaß. Es macht einen wirklich sprachlos und es ist jedes Mal ein Genuss, hier nach Frankreich zu kommen, zu unseren Freunden im Aéroclub Angoulême. Ich selber bin verheiratet, habe 2 Mädchen, die beide studieren und bin selber Berufspilot. Ich fliege eine 737, bin also seit ca. 40 Jahren in der Luft unterwegs und bin sehr dankbar, dass ich meine Leidenschaft auch zum Beruf machen konnte und jetzt mit dem Aero-Club hier in Angoulême bin. In Europa herumzufliegen, man lernt auch die Länder auf ganz andere Weise kennen. Natürlich kennen Sie Dänemark oder die Alpen oder so aus dem Fernsehen, aber wenn Sie selber drüber fliegen, dann da landen und Leute treffen, das ist einfach unglaublich. Wir haben in Schweden in ganz abgelegenen Gegenden, von denen ich noch nie gehört hatte, super freundliche, hilfsbereite Leute gefunden. Und egal, was für eine Sprache sie sprechen, diese ganzen Fliegerleute, das sind alles so ähnlicher Mindset. Ne? Die
die fliegen gern, sie helfen sich gegenseitig. Ich glaube, das sind auch ein kleines bisschen Träumer, so der Traum vom Fliegen und mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Und egal, wo wir waren, ob in Elba, Neapel, Mariehamn zwischen Schweden und Finnland, in England, überall trifft man ganz ähnliche Leute und man denkt, es gibt so viele verschiedene Völker in Europa. Natürlich gibt es verschiedene Länder, verschiedene Sprachen und alles Mögliche. Aber wenn man die Leute trifft, wie ähnlich sie sind, was sie für Wünsche haben, was ihnen Spaß macht, es ist einfach unglaublich. Und ich finde, das ist für mich ein großer Teil von Europa, die anderen kennenzulernen. Klar, ich kann weder Finnisch noch Dänisch noch Französisch, aber mit Englisch kommt man überall durch. Ich freue mich natürlich immer, wenn irgendjemand sich für Deutsch interessiert und Hallo sagt oder irgendwas. Aber das macht einfach einen irrsinnigen Spaß. Ich mache das jetzt schon 20 Jahre und ich werde auch weitermachen. The partnership between Hildesheim and Angoulême is managed by an association, the Comité des Jumelages, which oversees a number of different activities, including musical and cultural events, youth programs, and tourism opportunities. There's a link to their French language website in the description. As early as 1950, the German town of Ludwigsburg near Stuttgart and the French town of Montbéliard, just over on the French side of the border with Switzerland and Germany, created the first official exchange between towns. By Sunday morning, with the end of holiday in sight, an upcoming work week and family obligations back at home, it was time to say goodbye for this year. Fantastic weather and optimal flight conditions, the French delegation waved goodbye to the German pilots as they took off. À l'année prochaine. Next year, it will be the French pilots who will make the flight to Hildesheim. In the meantime, the answer to today's trivia question, if you listen carefully, is 5 years after the end of World War II, or in 1950. It was the year of the first Franco-German partnership between the towns of Ludwigsburg and Montbéliard, starting a tradition of cultural exchanges that has led to a stronger bond between the countries, a more solid economy, and improvement in cultural understanding that are the basis for a better future. If you like the content in this episode, make sure to hit that like button and subscribe to the channel. There'll be a lot more to follow in the future. Thanks for watching. Merci et au revoir.